morning students. So previous class la full-fledged problem how to prepare the income and expenditure account and balance sheet அப்படின்றதுல exercise number 20 and 21 பார்த்தோம். Today we are going to see about exercise number 22 page number 78. Exercise number 22 page number 78. From the receipts and payments account for of a Navy Science Club for the year ended 31st December 2018. So receipts and payments account for the year ended 31st December 2018. So இப்போ இதில் receipt sideல to balance B by D. To balance B by D. So cash nuடைய opening balance 2400. Cash nuடைய opening balance 2400. Then to subscription 8700. Life membership fee. So it is a capital receipt. So it should be shown on the balance sheet. It should be a capital receipt. It should be shown on the balance sheet. Then exhibition fund receipt. Then by to sale of science equipment, book value 5000, it should be sold for 6000. So 5000 worth of sports equipment should be sold for rupees 6000. So we have got 1000 rupees profit. 5000 ரூபாய் பொருள் 6000 ரூபாய்க்கு விற்கிறோம். ஸோ அப்போ 1000 rupees வந்து ப்ராஃபிட். ஸோ அது சம் போடுறப்ப அது என்ன எப்படி how can be treatன்றதை பார்க்கலாம். Then miscellaneous income 500. These should be given on the receipt side. On the payment side, by balance B by D bank overdraft. ஸோ எப்போ என்ன செஞ்சுருப்பாங்க அப்படின்னா to balance B by D cash in hand, cash at bank ன்னு கொடுத்துருப்பாங்க. This is the opening balance of cash and bank. So suppose you have to prepare the opening balance sheet, it should be shown on the asset side. So இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா பேங்க் ஓவர் டிராஃப்ட் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ சம்மில் கேபிட்டல் ஃபண்டு கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி வந்தது அப்படின்னா it should be shown on the liability side of the balance sheet. The bank overdraft should be shown on the liability side of the balance sheet. Then postage expenses. Then science equipment purchase. It is a capital payments. Science equipment. So it is a capital payment. It should be shown on the asset side. Then laboratory expenses. Then secretary honorarium. Then audit fees. General charges. Then exhibition expenses. Then closing balance. By balance C by D cash in hand 200. Cash at bank 400. So these are the amount given on the payment side. Then additional information, opening capital fund is 6500. In the sum itself, the opening capital fund is given. So you need not prepare the opening balance sheet. In the sum itself, the opening capital fund is given as 6400. Then subscription include 600 for the year 2019. So in the sum, the account are closed on 31st December 2018. So 2018 is the current year. 2017 is the previous year. Then 2019 is the subsequent year. So 2019 is the subscription year, subsequent year. Here subscription include rupees 600 for the year 2019 is current year received in advance. Subscription received in advance is 600. Then science equipment as on 1/1/2018 is 5000. This is the opening balance of science equipment. So in the sum we have to purchase. In the sum we have purchased the science equipment. So opening balance plus purchase. So science equipment should be shown on the asset side of the balance sheet. Science equipment is a capital payment. So it should be shown on the asset side of the balance sheet. So science equipment opening, you have to put a heading science equipment on the asset side. Then opening stock 5000. Here science equipment purchased. Additional purchase is 10,000. Here the sale of sports equipment is 5000. Book value is 5000. So minus sales. It should be shown on the asset side of the balance sheet. Then surplus on account of exhibition should be kept in reserve for new auditorium. So surplus on account of exhibition should be kept
in reserve for new auditorium. ஸோ இதில் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா சயின்ஸ் எக்ஸிபிஷன் கண்டக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. எக்ஸிபிஷன் ஃபண்ட் ரெசிப்ட் இஸ் ஷோன் ஆன் தி income side, receipt side 7,000. So the receipt of the exhibition fund is 7,000. Here the expenses, exhibition expenses is 5,000. So 7,000 minus 5,000, 2,000. It should be under the heading reserve for new auditorium. It should be shown on the income side. It should be shown on the income side under the heading reserve for new auditorium. Okay. Shall we pass on to the sum? So exercise number 22, page number 78, you have to put a heading income and expenditure account for the year ended 31st December 2018. So 2017 is the previous year, 2018 is the current year, then 2019 is the subsequent year. Here in the sum on the receipt side, so the opening balance sheet you did not shown on the, it should be shown on the opening balance sheet. We have not prepared the opening balance sheet to find out the capital fund because the sum itself, the capital fund is given. So shall we pass on to the next subscription. So subscription is 8,700. Subscription is 8,700. So adjustment is given in the sum. Adjustment is given in the sum. So 8,700. What are the adjustment is? Subscription include 600 for the year 2019. So subscription received in advance. So in the income side, by subscription 8,700. By subscription 8,700. So minus subscription received in advance 600. So you have to subtract it. Then 8,100 should be shown on the outer column. Then again, this 600 is subscription received in advance. It is a liability. So it should be shown on the balance sheet liability side. Subscription received in advance 600. Subscription received in advance 600. It should be shown on the liability side. Then next. Life membership fee. Life membership fee is a capital pay receipt. It should be shown on the balance sheet. Then exhibition fund receipt. Exhibition fund receipt is 7,000. So exhibition expenses is 5,000. So 5,000. So here the life membership fee. It should be shown on the liability side 5,000. Here the reserve for permanent pavilion. So you have to put a heading by reserve for new auditorium. So exhibition fund receipt is 7,000. Exhibition fund receipt is 7,000. So exhibition expenses is 5,000. So you have to subtract 2,000. The balance amount is 2,000. So you have to put a heading by reserve for new auditorium. So the balance amount should be kept reserve for new auditorium. So that we have put a heading by reserve for new auditorium. Within that, exhibition fund receipt is 7,000. Then exhibition expenses is 5,000. 7,000 minus 5,000. 2,000 should be kept for reserve for new auditorium. The next one. Sale of science equipment 5,000. 5,000 worth of book value should be sold for 6,000. So you have got an income of rupees 1,000 profit. So it should be shown on the income side. So by profit on sale of science equipment. 1,000. So 6,000 minus 5,000. 1,000 is an income, so it should be shown on the income side by profit on sale of science equipment 1,000. The next one is miscellaneous income 500. It should be shown on the income side by miscellaneous income 500. With that the income side எல்லாமே முடிஞ்சிருச்சு. So subscription போட்டாச்சு, profit on sale of science equipment, miscellaneous income, then reserve for new auditorium, then that's all. Then expenditure side. Here the bank overdraft should be given. The opening balance sheet, if you have prepared, it should be shown on the liability side.
So in the sum itself, the capital fund is given. So we need not prepare the opening balance sheet. So we have to just leave the bank overdraft. Then by postage expenses. By postage expenses is an expenditure. By postage expenses is an expenditure that is 200. Then by science equipment purchased. By science equipment purchased. So two postage expenses. It should be shown on the expenditure side. Two postage expenses 200. Two postage expenses 200. So science equipment in the sum itself, the opening balance is given. Science equipment as on 1/1/2018 is 5,000. So the additional purchase of science equipment is 10,000. Additional equipment of science equipment purchase is 10,000. Here you have to put a heading on the asset side. So it is a capital payment. So science equipment. Then opening stock 5,000. Opening stock 5,000. Add purchases 10,000. So 15,000. So you have to sell the science equipment 5,000 worth of rupees should be sold for 6,000. So 1,000 should be shown on the assets income side. So you have to less the sales value minus sales 5,000. So outer column 10,000. ஸோ 5,000 ரூபாய்க்கு ஓப்பனிங் இருக்குது, 10,000 ரூபாய்க்கு பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கோம், 5,000 ரூபா ஒர்த்து உள்ள சயின்ஸ் எக்யூப்மெண்ட் வந்து சேல்ஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இதை மைனஸ் பண்ணிவிட்டு அவுட்டர் காலம் 10,000 should be shown on the asset side. Then next one, laboratory expenses, then secretary honorarium, audit fees, general charges. These three items should be shown on the expenditure side. These three items should be shown on the expenditure side. The exhibition expenses we have already shown it in the under the heading for reserve for new auditorium. So இந்த மூணு ஐட்டம் மட்டும் பார்க்கணும். ஆடிட் ஃபீஸு, ஜென்ரல் சார்ஜஸ், எக்ஸிபிஷன் எக்ஸ்பென்சஸ் ஏற்கனவே நம்ம போட்டோம். ஸோ செக்ரட்டரி ஹானோரேரியம், 2 secretary honorarium, then 2 audit fees, 2 general charges. These three amounts should be shown on the expenditure side. Then next, cash in hand and cash at bank. This should be shown on the asset side. In the sum itself, the capital fund is given. The opening capital fund 6,400. So opening capital fund should be shown on the liability side. Capital fund 6,400. The opening cash in hand 200 and opening cash at bank 200 plus 400 600. ஸோ எல்லாமே போஸ்ட் பண்ணி முடிச்சாச்சு. ஸோ அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டில் வந்து பார்த்தா அப்படின்னா, ஸோ ஓப்பனிங் கேபிட்டல் ஃபண்டு போட்டாச்சு, சப்ஸ்கிரிப்ஷன் போட்டாச்சு, சயின்ஸ் எக்யூப்மெண்ட் போட்டாச்சு, சர்ப்ளஸ் போட்டாச்சு. ஸோ ஆல் இஸ் ஓவர். ஸோ யூ ஹாவ் டு பேலன்ஸ் இட். ஸோ இதில் வந்து பார்த்தா அப்படின்னா எக்ஸ்பெண்டிச்சர் சைடு டோட்டல் இஸ் ஹெவியர் தேன் த இன்கம் சைடு. ஸோ எக்ஸ்பெண்டிச்சர் டோட்டல் பார்த்தா அப்படின்னா 13,000. This amount should be carried out on the income side 13,000. So you have to balance it. So balance பண்ண என்ன வருது அப்படின்னா 1,400 is the balance amount. 1,400 is the balance amount. So you have got a deficit. By deficit, excess of expenditure over income. ஸோ இங்கே எக்ஸ்பெண்டிச்சர் வந்து அதிகமாக இருக்குது, இன்கம் குறைவாக இருக்குது. அதனால் excess of expenditure over income 1,400. So this amount should be carried out in the liability side balance sheet. So minus deficit, surplusனா ஆட் பண்ணிக்கிறணும். ஸோ minus deficit 1,400. ஸோ சப் பண்ணோம் அப்படின்னா 5,000. So the total of the liability side is 10,600. So on the asset side, the 10,600. Then shall we pass on to the next sum? Sum number 23. Exercise number, page number 78. Sum number 23, page number 78. From the following receipts and payments account of Sivagasi Pensions Recreation Club. Sivagasi Pensions Recreation Club, prepare income and expenditure account for the year ended 31st March 2018 and balance sheet as on that date. So the receipts are given, cash in hand and bank. So 3-year subscription is given. 2016-17 is the previous year, then 2017-18 is the current year, then 2018-19 is the subsequent year. So legacy, then rent from hall, then locus rent, collection for special dinner, then balance CBD, that is closing balance, it is given as bank overdraft. On the payment side, rent and taxes, electricity charges, furniture purchased,
billiards table purchased, repairs and renewals, special dinner expenses, sundry expenses, by balance EBD, cash in hand. In the additional information, the club had 300 members, each paying rupees 100 as annual subscription. ஸோ 300 பேர் இருக்காங்க, ஒவ்வொருத்தரும் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா 100 சப்ஸ்கிரிப்ஷன் கொடுக்குறாங்க. ஸோ 300 into 100 30,000, 300 into 100 30,000. Then the club had furniture 10,000 on 1/4/17. This is the opening balance. Then the subscription still due but not received for the year 2016-17. This is the previous year subscription still not received, so still due, still outstanding. Previous year subscription is still outstanding. So shall we pass on to the sum? Here the capital fund is not given, so the capital fund is not given in the sum, so you have to open a opening balance sheet. So you have to prepare the opening balance sheet in order to find out the capital fund. இந்த sumல வந்து capital fund கொடுக்கல, ஸோ நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். கேபிட்டல் ஃபண்டு கொடுக்கல, நம்ம கேபிட்டல் ஃபண்டு கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ அதுக்கு என்ன செய்யணும் அப்படின்னா, யூ ஹேவ் டு ப்ரிப்பேர் த ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் ஷீட். ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் ஷீட் நம்ம கண்டிப்பாக ப்ரிப்பேர் பண்ணி ஆகணும். ஸோ ஃபஸ்ட் யூ ஹேவ் டு ப்ரிப்பேர் த ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் ஷீட் ஃபஸ்ட் யூ ஹேவ் டு ப்ரிப்பேர் த ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் ஷீட் ஃபஸ்ட்டு. ஸோ பேலன்ஸ் ஷீட் ஆஸ் ஆன் 1/1/2018. பேலன்ஸ் ஷீட் ஆஸ் ஆன் 1/1/2018. அசட்ஸ் rupees, தென் liabilities rupees. ஸோ இதில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஓப்பனிங் கேஷ் இன் ஹேண்ட் 10,000 20,000 கொடுத்துருக்காங்க. It should be both these should be shown on the asset side. 10,000 and 20,000 should be shown on the asset side. So cash in hand 10,000 and bank 20,000, total 30,000. Then next in the subscription 2016-17 is 5,000. Subscription 2016-17 is 5,000. So in the adjustment, the subscription still due but not received 16-17 is 1,000. So it should be related to the previous year. These two amounts should be shown on the asset side. So subscription outstanding is 5,000 plus still due 1,000. You have to add 6,000. These two amounts should be given shown on the balance sheet, opening balance sheet. This is the previous year 5,000. So still outstanding is 1,000 is so in the additional information. These amounts should be added and it should be shown on the asset side. Then the club had a furniture on 10,000 on 1/4/2017. This also be shown on the asset side. So furniture 10,000. So இதெல்லாத்தையும் போட்டுட்டு நம்ம ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா 46,000. The same amount should be carried out here on the liability side. So the capital fund balancing figure is 46,000. First நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம் அப்படின்னா ஓப்பனிங் கேபிட்டல் கண்டுபிடிச்சிடறோம். ஸோ ஓப்பனிங் கேபிட்டல் கண்டுபிடிக்கிறப்ப ஓப்பனிங் கேஷு ஹேண்டு கேஷ் அட் பேங்க் இருக்குது. ஸோ சப்ஸ்கிரிப்ஷன் வந்து சம்மில் கொடுத்துருக்காங்க ப்ரீவியஸ் இயரு. ஸோ 16-17 கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதுவும் ஸோ அடிஷ்னல் இன்ஃபர்மேஷனில் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ஸ்டில் அவுட்ஸ்டாண்டிங் டியூ ஒரு 1,000 rupees கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதை ரெண்டையும் ஆட் பண்ணி அவுட்டர் காலம் கொண்டு போயிரு. தென் அடிஷ்னல் இன்ஃபர்மேஷனில் ஃபர்னிச்சருடைய ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதையும் நம்ம இங்கே கொண்டு வந்துடுறோம். Then you have to open a income and expenditure account and balance sheet. So income and expenditure account for the year ended 31st March 2018. So opening capital கண்டுபிடிக்க சொல்லிட்டாலே first opening capital போட்டு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் income and expenditure open பண்ணு. Then you have to open the closing balance sheet. Then balance sheet as on 31st March 2018. Assets rupees, liabilities rupees. Here the expenditure rupees and income rupees. Here in the sum இந்த இதில் என்ன பண்ணிட்டோம், ஓப்பனிங் கேஷ் அண்ட் பேங்க்கு போட்டோம். சப்ஸ்கிரிப்ஷனில் ஸோ சப்ஸ்கிரிப்ஷனில் 2017-18 எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா 25,000. ஸோ 25,000 கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதை மட்டும் நம்ம எடுத்துக்கிறோம். அப்போ 2018-19 இஸ் கரண்ட் இயர் ரிசீவ்ட் இன் அட்வான்ஸ். Current year received in advance, it should be shown on the liability side. இந்த 6,000 ரூபாய் நம்ம liability sideல காமிக்கிறோம். ஸோ 17-18 25,000 மட்டும் நம்ம எடுத்துக்கிறோம். அது ரிலேட்டட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இருக்கு. The club had 300 members, each paying rupees 100 as annual subscription. So here the subscription amount is 300 into 100. 300 into 100 is
30,000. So 30,000. So அங்க 25,000 இருக்கு. So by subscription 25,000. So current year outstanding is 5,000. So total 30,000. Then the current year outstanding 5,000 should be shown on the balance sheet asset side. So balance sheet asset side. Subscription outstanding 5,000. Then on the liability side, subscription received in advance, that is 18-19, it should be shown on the liability side. அப்புறம் additional informationல subscription still outstanding, previous year still outstanding, still என்ற word கொடுத்துட்டா previous year outstanding, it should be shown on the asset side 1000. So previous year outstandingல இன்னும் ஒரு 1000 ரூபாய் வரல, still outstanding அப்படின்றதை நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னா asset sideல காமிக்கணும். So sumல still என்ற word கொடுத்திருந்தா it should be shown on the closing balance sheet asset side. So இது ஒரு 1000 rupees காமிச்சிரோம். The next இதில் அடுத்தது என்ன இருக்கு? Legacy. So legacy is a donation. It should be shown on the liability side. Then rent from hall, it is an income. Locker rent is an income. Then collection of special dinner. இது வந்து என்ன பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா 12,000 வந்திருக்கு. ஸோ இங்கே டின்னர் எக்ஸ்பென்சஸ் இருக்கு, ஸ்பெஷல் டின்னர் எக்ஸ்பென்சஸ் இருக்கு. இது வந்து 4,000 இருக்கு. ஸ்பெஷல் டின்னர் எக்ஸ்பென்சஸ் இஸ் 4,000. ஸோ இது என்ன செய்யணும் அப்படின்னா இன்கம் சைடில் எல்லாமே வந்துடும். ஸோ டு ரெண்ட் அண்ட் ரேட்ஸ், இன்கம் சைடில் டு ரெண்ட் ஃப்ரம் ஹால் 14,000. தென் லாக்கர்ஸ் ரெண்ட் 5,000. to collection of special dinner 12,000. then minus special dinner expenses 4,000. so minus பண்ணிட்டு outer column 8,000. so இதில் நம்ம என்ன புதுசாக வந்திருக்கோம் அப்படின்னா legacy is a capital receipt. it should be shown on the liability side, special donation. then 40,000. so இது எல்லாமே வந்து இன்கம் சைடில் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இன்கம் சைடில் கொடுத்துட்டு நம்ம எல்லாத்தையும் மாற்றியாச்சு. ஸோ இதில் வந்து கேஷ் இன் ஹேண்ட் போட்டாச்சு, சப்ஸ்கிரிப்ஷன் போட்டாச்சு. லீகசி வந்து இட் ஷுட் பி ஷோன் ஆன் த லைபிலிட்டி சைட். ரெண்ட் ஃப்ரம் ஹால், லாக்கர் ரெண்ட்டு, ஸ்பெஷல் டின்னர், இது மூணு நம்ம இன்கம் சைடில் காமிச்சிட்டோம். தென் ரெண்ட் அண்ட் டேக்ஸ், இட் இஸ் அ பேமெண்ட். then electricity charges payment. so in the 18,000 and 17,000 should be shown on the expenditure side. it should be shown on the expenditure side. then furniture purchased. so sumla வந்து furniture purchased opening balance கொடுத்திருக்காங்க. the club had a furniture 10,000 on 1/4. so இதில் வந்து பார்த்தா அப்படின்னா ஸோ இதில் வந்து நம்ம ரெண்ட் அண்ட் டேக்ஸஸ், ரெண்ட் அண்ட் ரேட்ஸ் போட்டுறோம், எலக்ட்ரிசிட்டி சார்ஜஸ் போட்டுறோம். ரெண்ட் அண்ட் ரேட்ஸ் 18,000, எலக்ட்ரிசிட்டி சார்ஜஸ் 17,000 போட்டுறோம். ஸோ பேலன்ஸ் ஷீட்டில் ஃபர்னிச்சர் ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் 10,000, தென் அடிஷ்னல் பர்ச்சேஸ் 12,000. ஸோ ரெண்டையும் சேர்த்து 22,000. தென் நெக்ஸ்ட் ஹியர் billiards table purchased. So it is a capital payments. Billiards table is a capital payments. Billiards table is also a capital payments 70,000. it should be shown on the asset side. then repairs and renewals, special dinner expenses, we can already show it in the income side. then sundry expenses. so appa repairs and renewals sundry expenses expenditure side la kaamikano. billiards table வந்து asset side la kaamikano. so expenditure side la sundry expenses, repairs and renewals, 16,000 and 2,000 should be shown on the expenditure side. then billiards table purchased is a capital payments. It should be shown on the asset side 70,000. the next ஸோ இந்த பக்கம் இருக்கிற எல்லாத்தையும் போட்டாச்சு. ஸோ இதில் வந்து கேஷ் இன் ஹேண்ட் வந்து 1,000. தென் இதில் பேங்க் ஓவர் டிராஃப்ட் கொடுத்துருக்காங்க. it should be shown on the liability side. ஸோ அப்போ க்ளோசிங் பேலன்ஸ் ஷீட்டில் கேஷ் இன் ஹேண்ட் வந்து 1,000 rupees. தென் இங்கே பேங்க் ஓவர் டிராஃப்ட், it should be shown on the liability side. பேங்க் ஓவர் டிராஃப்ட் 3,000.
ஸோ இப்போ இதில் ரெசிப்ஷன் பேமெண்ட்ஸில் இருக்கிறது எல்லாத்தையுமே நம்ம போஸ்ட் பண்ணியாச்சு. ஸோ இப்போ இதில் அடிஷ்னல் இன்ஃபர்மேஷனில் கிளப் ஹேட் 300 மெம்பர்ஸ் போட்டாச்சு, ஃபர்னிச்சர் போட்டாச்சு, ஸ்டில் அவுட்ஸ்டாண்டிங் யூ ஹவ் டு கம்ப்ளீட்டட். ஸோ இப்போ நம்ம இன்கம் சைடு ஆல்ரெடி வி ஹவ் ஃபைண்ட் அவுட் த கேபிட்டல் ஃபண்டு வந்து 46,000 கண்டுபிடிச்சாச்சு. ஸோ இப்போ இதில் இன்கம் சைடில் ஸோ பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ எக்ஸ்பெண்டிச்சர் சைடு தான் டோட்டல், இன்கம் சைடு தான் டோட்டல் அதிகமாக இருக்குது. ஸோ த இன்கம் சைடு டோட்டல் இஸ் 57,000. The same amount should be carried out on the expenditure side 57,000. So balance பண்ண 4,000. Balance பண்ண 4,000. It is a surplus. So true surplus, excess of income over expenditure. It should be shown on the balance sheet. It should be shown on the balance sheet. Capital fund 46,000, then plus 4,000, total 50,000. Total 50,000. So இதெல்லாத்தையும் add பண்ணோம் அப்படின்னா 99,000. So on the asset side also the total 99,000. ஸோ இதோட சம் முடிஞ்சிட்டுது. ஸோ இல்லஸ்ட்ரேட்டிவ் ப்ராப்ளம் எல்லாத்தையும் கொஞ்சம் ஃபாலோ பண்ணிக்கோ. ஸோ இன்னும் ஒரே ஒரு சம் எக்ஸசைஸில் 24 மட்டும் இருக்குது. ஷால் வி டிஸ்கஸ் இன் த நெக்ஸ்ட் கிளாஸ். தேங்க்யூ.